problem number 9, yung may nest spring, or ano ang tawag doon. Gawin natin yung hindi problem, yung binigay na problem ni sir sa mga lectures. Sige, problem 9. Ay, 9 ba yun? Hindi yun. Ulit lang yun eh. Yung may nest. Nasaan yung nest? Ito. Dito, sulat ko ganito. Ito, ginawang problem ni sir kung di ako nagkamali. Problem from sir. Problem from sir. A nest of springs. Yung nest, siya yung may inner and outer spring na nakaparallel. Has one inside the other. The inner spring the inner spring has a Ks of 20 Newton per millimeter, while the outer spring has Ks equal to 15 Newton per millimeter. By how much would the nest deform when loaded with 100 newtons of force? Yan. So, given natin dito, parang ano lang talaga to, parallel springs lang to. Inner and outer spring. Yung inner daw, Ks, ay may 20 Newton per millimeter. And then, outer spring KSO, 15 Newton per millimeter. And then, force natin is 100 newtons. Ganito yung drawing niya. Yung red, siya yung inner spring. And then, itong color blue, siya yung outer spring. Ayan. So, inner spring, outer spring. Top view. Ganito. Spring yan. So, pinapahanap sa atin, deflection. For our resolution, alam natin na ang deflection sa parallel is equal to the total and equal to the inner and equal to the outer deflection.
same yung deflection natin all throughout sa isang parallel spring. So, ito, naka-parallel sila. So, equal yung deflection natin all throughout. So, next, yung KS total natin, nag-a-add siya. So, KSI plus KSO. Ayan. KSI plus KSO. Ngayon, yung ating force is 100. Yun yung total force. Total natin is 100. Ayan. 100 yung total force na exert. Now, yung pinapakuha, how much would the nest deform? Itong deflection na to, total rin. Total deflection. So, pwede natin gawin, deflection, total deflection is equal to total force over KST. Ayan lang. Ito yung formula na gagamitin natin. So, kunin muna natin yung KST. Pwede siyang gawin FT over KSI plus KSO. Ayan. And then, substitute. 100 newtons. And then, si KSI, 20 newton per millimeter. Plus, yung outer, meron tayong 15 newton per millimeter. Yung calculator natin, makukuha natin dito is, total deflection natin is 2.86 millimeters. And so, unit analysis, Newton over Newton per millimeter magiging Newton multiplied by millimeter over Newton. Cancel Newton, millimeters. Yan na yung final units natin. Next. Nest of spring. Isa pang problem yung nest of springs. Galing kay sir. Kumbaga, ito, may plate tayo na ganito. Ito, plate yan. And then, ito, spring. Spring ito. And then, outer spring. Kumbaga, ganito yan siya. Ito yung inner spring. Ganito siya. And then, ito yung outer spring. Mas matangkad yung inner spring kaysa sa outer spring. Ibig sabihin nun, mauunang magde-deflect yung inner spring natin and siya muna yung makaka-experience nung or ma-applyan ng force. Ayan. Magaganito niyan siya. Okay. Palitan ko to. Inner spring, outer spring. Ayan. So, yung force natin, sabihin natin 800 newtons. Ayan yung force, yung initial force natin. And then, meron tayo ditong difference or magde-deflect muna
yung inner diameter ng 8 millimeters. May 8 millimeters space or mas mahaba siya ng 8 millimeters kaysa sa outer anong pangalan nito? Outer spring. Yung inner spring may KS siya na 32 Newton per millimeter. Yung KSO naman meron siyang 25 Newton per millimeter na spring constant. So, ganito yung gagawin dito. Hahanapin yung force na ma-apply sa inner and force na ma-apply sa outer spring. Bali, Fi and Fo. Hahanapin natin. Solution. Here is our solution. Una, kailangan muna natin ma-determine yung initial load. Ano muna yung force na ma-apply natin dito sa inner. Alam natin na may total force na 800. Okay? Yun yung total force. Yan. FT. Yun yung total force. Dito, mayroon pang si FP magbabawas pa tayo kasi ito muna yung i-deflect niya, yung inner. Dito sa 8 millimeters, magkakaroon muna siya ng deflection ng 8 millimeters. Bali, kukunin muna natin yung force required to deflect the inner spring 8 millimeters. And may KSI siya. So, formula natin, KSI is equal to F over deflection. Yung deflection natin, 8 millimeters, yung force natin hinahanap. Hindi ito yung total force. Sabihin natin, initial. F initial. Yan yung initial force sa ating inner force. So, multiply lang natin yung deflection. F initial is equal to KSI multiplied by deflection. KSI is 32 Newton per millimeter multiplied by 8 millimeters. Ano yan? Yung initial force na may experience or ma-apply sa inner spring natin is 256 newtons. Okay. So, ayan. Next. Bali, yung mangyayari niyan, from that 800, it takes only 256 newtons in order to deflect the inner spring 8 millimeters. Bali, yung nest spring natin, magiging ganito yung mukha. Na-compress na siya. Ayan. So, it only took 256 newtons para makompress siyang ganyan. O ano mangyayari dun sa remaining nung 800? Ganito niyan yung mangyayari.
magkakaroon pa tayo ng deflection dito. Hahanapin muna natin yung natitirang force. Yung natitirang force, Fn. Force on the nest. Kasi nest na to ngayon. Ayan, no? Same na yung height nila. Force on the nest is force total minus F initial. Ayan. Bali, yung force natin na total is 800 newtons minus 256 newtons. Ito na lang yung remaining force. Meron tayong 554 newtons for the nest. And now, katulad nito, ayan, no? As in, halos kaparehong problem na lang niya ito. Ito. Halos kaparehas niya na lang to. Ayan na rin siya. Pareho na lang sila. Kanya na sila. Okay. So, ang gagawin na lang natin, since may KS na tayo, we get KST or KSN is equal to KSI plus KSO. KSI is 32 Newton per millimeter plus 25 Newton per millimeter. Kuha natin dito 57 Newton per millimeter. Ito yung KSN o kaya KST natin. Now, anong gagawin natin dito sa KS na to? Pwede na natin mahanap yung FO. Excuse me. Pwede natin mahanap yung deflection ng nest natin. And equal yung deflection. So, deflection on the nest Fn over KSN. So, 544 newtons over 57 newton per millimeter. Deflection N natin is 9.54 millimeters. Tapos nito, ibig sabihin na to, diba ganito? $544. Ibig sabihin, bababa pa to. Mapupunta pa tayo dito. Since may na-exert pang force, bababa pa siya. Magkakaroon pa tayo ng deflection na 9.54 millimeters. Ayan. So next, to get the FO, the outer force on the outer spring from here, force on the outer spring here
KSO. KSO multiplied by deflection N. Yung deflection, same lang siya. KSO is 25 Newton per millimeter multiplied by 9.54 millimeters. Nakuha natin dito 238.5 millimeters. Ay, newtons. Ayan na yung FO natin. Ayan. After that, kay inner force, same formula, KSI multiplied by the deflection of the nest plus the initial deflection. Yung initial deflection na yun, ito. Yung 8 millimeters na to. Bali, magiging KSI is 32. Hindi ako nagkakamali. 32 Newton per millimeter multiplied by 9.54 millimeters plus 8 millimeters. Huwag kalimutan yung 8 millimeters kasi may extrang deflection pa si inner spring kanina. So, huwag kalimutan yun. Makuha natin dito 17. 561.28 newtons. Kapag pinag-add natin yung FO at saka FI, dapat mag-equal siya sa 800. So, ayun. Pinag-add ko sila, nakuha ko 799.78. Close enough. So, ayan na yung FO and FI. So, ayan. Doon na tayo magtapos sa Nest of Springs. End ko na yung recording.